Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marta 21. Halo sob, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya pada hari weekendnya dan selalu dilancarkan dengan urusan-urusannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir lagi untuk melihat kembali persiapan yang nanti akan laga kembali ya di Persib Day ya. Saya akan melihat situasi kondisi seperti biasa di area lapang pendamping dan juga stadion utama, yaitu di Gelora Bandung Lautan Apia GBLA. Oke, bagaimanakah situasi kondisinya seperti apa? Oke, langsung saja kita simak langsung videonya. To the city lights, with the shining brighter than the city lights. With the shining brighter than the city lights. City lights.
concrete jungle would echo through the streets, a story waiting to unfold. Oke sob, itulah mengenai info terkini di area lapang GBLA ya, dan juga lapang penamping. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari pertama sampai selesai, dan terima kasih juga nih yang masih stay tune terus di channelnya Marta21. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat berweekend, salam olahraga, Persib tetap juara.